Um, Dear students, this video, let's have an understanding about various concepts of futures market or futures contract. Okay, let's start with the meaning of futures. Futures contract is a special type of forward contract. We can say it's a standardized version of forward contract, and it's a contract between the buyer and seller, which fixes the terms of the exchange that takes place between them at some fixed future date. A futures contract, it's an agreement to buy or to sell an underlying asset at a certain time in future for a certain price, and it is legally binding agreement, and they are traded on an organized exchange, and they were originally developed to meet the needs of farmers and merchants. And nowadays, futures contracts are made in commodities, currencies, or in financial instruments. So, futures contract in the it's an agreement between two parties, the buyer and seller, to exchange certain underlying assets at a specified price in future date. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട്. ഇതിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. And comparing with the options, in options, the buyer of the contract, the buyer of the instrument, we're having the right to purchase or sell, or the holder of the contract were having the right to purchase or sell the security. But in this case, in the case of future, it is a binding agreement. That means they cannot move away, they cannot ignore the contract. Either buyer or seller cannot move away from the contract or cannot withdraw from the contract. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കലും കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ആ കോൺട്രാക്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും. അതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഫ്രം അതർ derivative instruments. Okay. Now, some of the differences between forward and futures contract. And futures contract is a standardized version of a forward contract, and it's a standardized contract, whereas futures and forwards are not standardized. And there exists a secondary market for futures contract, but there is no such market for forward. Then regarding settlement, forward contracts can be settled only at the expiry of the maturity, but futures can be settled on daily basis. Then next difference is regarding down payment. For futures, down payment as margin money is required, whereas forward doesn't require any such margin money. So these are some of the differences between forward and futures contract. Then types of futures. The first one is commodity futures. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കേസിലാണ്, കമ്മോഡിറ്റീസിലാണ്. In this case, the agreement is made to buy or purchase or sell certain commodity at a specified date in future time, and that is commodity futures. Underlying asset എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും. Okay, the prices are fixed at the time of agreement. Then next one is financial contract futures. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ഓർ സെൽ സെർട്ടൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈസ് ഇൻ എ ഫ്യൂച്ചർ. ദെൻ കറൻസി ഫീച്ചേഴ്സ്. കറൻസി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഈസ് കറൻസി. കറൻസീസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ്. That is, and when profit and
profit received by the buyer, either by the buyer or seller, depends on the exit. Change happens in the case of rate of exchange rate. ഇതിൽ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറൻസിയാണ്. അപ്പോൾ it's an agreement between two parties to purchase or sell certain currencies at a specified exchange rate at a within a specified period of time. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് കറൻസീസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. Then of course another one is interest rate future. Interest rate future എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. In that case, the underlying asset is stock market index indices. They are traded in the stock index futures. Then stock futures means futures contract made on equity shares or stocks, and the stocks prices are traded here. And the stocks are traded, and the profit depends upon the price variations in the price variations of this equity shares. അപ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്സിലാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്റ്റോക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then uses of features. ഒന്നാമത്തെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ to hedge against adverse price changes. All these derivative contracts are made to avoid the risk of price fluctuations. So this is also an instrument used for hedging. Then price discovery, to determine the price. Normally the price of the commodities used for futures contract or such derivative contracts are determined by the market forces, and also the expected demand and supply. That is the expected demand and supply for the product and the expected price movements, and based on that their price is determined. Then optimal allocation of resources, and this also helps in optimal allocation of resources between different financial instruments or between different assets. അപ്പം അതിലൂടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒക്കെ ഇതിലൂടെ പോസിബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് in options futures contract, the prices are predetermined, and through that they can reduce minimize the risk and maximize the profit. Then make transaction more easier, speedier, and less costly. So this is another use. Then to provide speculation, of course, this instrument can be used for speculation very much. So instead of using option, it's better instrument to speculate. The best instrument to speculate. Then portfolio management. It also helps in asset management. Then so it also helps in proper cash management, proper utilization of funds by trading such securities. Then it is also used to purchase and sell in bulk. They are purchased and sold in bulk. Okay, these are some of the uses of features. Then differences between features and options. Regarding meaning, both are almost same. Only thing in features options contract, it's an obligation through options contract. They get right to purchase or sell the underlying asset, and it is not obligatory for the holder of the instrument. Whereas in futures contract, there is no such right. It's not an obligatory instrument. Once it is contract is made, it should be completed at a predetermined price. Then obligation to buy or sell. Obligation to buy. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ കേസിൽ there is no obligation. Futures കേസിൽ it is obligatory. Options there is no obligation. You can buy or not to buy. Then risk ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലാണ്. Where options is having limited or low risk comparing with the futures. Then advance payment, normally advance payment is made in case of premium, but futures doesn't require such advance payments. Then degree of profit or losses.
unlimited profit or loss, whereas in the case of options, unlimited profit and limited loss. അതാണ് മറ്റൊരു difference. Then performance. Performance of the futures contract is done only at the future specified date. And in the case of options, performance of the contract is done only at the future specified. രണ്ടും അത് ഒരേ ഇതിലാണ്, future specified ഡേറ്റിലാണ് അതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്, അതിന് ഒരു അമേച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ്. But options contract, there is also another type which can be exercised even before maturity date, specified date. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കോൺട്രാക്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. There is an option called American option, but futures are not having such a facility. Okay, so these are the some of the differences between futures and the options. Then next one is stock futures and stock index futures. Stock future, just like in the case of options, stock future is a contract in which underlying asset is an individual stock, or it is a contract to made between the parties either to buy or sell a specified quantity or number of underlying equity shares at a future date at a price agreed upon now. ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വിലയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി, നിശ്ചിത നമ്പർ ഷെയർസ് വാങ്ങാനും വിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു. Okay, and in India, SEBI permitted the trading of stock futures in recognized stock exchange since April 2000 onwards. 2000 മുതൽ ഇത് permitted. Stock index option futures എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? The underlying asset is a stock index. It's just like the stock index options. In this case, the underlying asset is stock index is considered as an underlying asset, and it is the index value that is traded as commodity in stock index futures. For example, Sensex 30, S&P, CNX 80. And it is futures contract where the underlying asset of the index and participants by the entire stock price movements rather than individual stock price. That means index is constructed out of a certain number of specified stocks. അതിന്റെ പ്രൈസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ എൻറ്റയർ സ്റ്റോക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെഡ്ജിങ്, arbitration and speculation. It's also useful to shuffle the portfolio, and SEBI permitted its trading in 2000, just like in stock options, stock futures. Okay, so this is about the futures. So we have seen meaning, types of futures, uses, then stock futures and stock index futures, and differences between futures and options, futures and forwards. All these are discussed in this so far discussed so far. Now let's come to another topic, that is swaps. Swaps എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Simultaneous exchange of to commodity or also assets to get profit out of the price fluctuations. Okay, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ swaps operations. Okay, swap is generally a customized arrangement between counterparts to exchange one set of financial assets with another set of as per the terms of agreement. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഗ്രിമെന്റ് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് വൺ കമ്പനി ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് അനദർ കമ്പനി. രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ പറയുന്ന അതിന്റെ പ്രൈസസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിവിഡൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും റിലയൻസിന്റെയും ഷെയർസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അവർ തമ്മിൽ ഒരു 100 ഷെയർ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സപ്പോസ് അതില് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന് കൂടുതൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, നോർമലി എന്താണ്, അത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും, നേരെ തിരിച്ചും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഡിഫറൻസ് അത് മാക്സിമം മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അത് മുതലെടുക്കുക. അതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. In other words, swaps are a contract between two counterpart, that is to exchange future obligations of cash flows.
and it is an agreement between two companies to exchange cash flows in future, and the agreement defines the date when the cash flows are to be paid and the way in which they are to be calculated. And subs agreements are in the form of forward contract, and subs can be used to hedge risk, various kinds of which include interest rate risk, currency risk, etc. And swap is a contract between two parties in which one party promises to make payment to second party and second party promises to make payments to the first party. So that is swap contract. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ക്ലെയിംസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ടാൾക്കാർ. എയുടെ കൈവശം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഷെയർസും ബിയുടെ കൈവശം റിലയൻസിന്റെ ഷെയർസും. എ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഷെയർസ് ഒരു നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക്, മാർക്കറ്റ് വിലയ്ക്ക്, ബി ഒരു നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ എഗ്രി ചെയ്ത പ്രൈസിന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് നേരെ തിരിച്ചും അത് ചെയ്യും. ഇനി അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് അത് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഒരു പ്രൈസിന് അവരത് കോൺട്രാക്ട് തിരിച്ച് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതിലൂടെ ഇവർക്ക് ഈ ഷെയറിൽ ഈ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാർക്കും കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ഇത് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളത്, സ്പെക്കുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. മറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട്സിനെ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, of these various kinds of swaps, there are now syllabus is having two types of swaps that are interest rate swaps and currency swaps. And interest rate swap is a transaction between two parties involving an exchange of one stream of interest obligation for another specified for specified maturity or notional principal amount. It's a one set of interest is exchanged for another set of interest for a specified maturity with a specified maturity. അതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സിൽ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതില് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്, ടു ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബൈയിങ് റേറ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് റേറ്റ്. അത് തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്തും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആ ഒരു അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ്, ഇതിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാം. അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. This is a relatively uncomplicated concept. Which two parties agrees to exchange interest payments for certain period of time. Okay. Then, in this case, the parties do not exchange the underlying asset or underlying principal amount. Only the stream of interest payments are exchanged. അപ്പൊ അതില് നമ്മളിപ്പം ബോണ്ടിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ബോണ്ട്സ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് only what we are trading is the rate of interest that is fixed on bonds. That is what we are trading here. Okay, no underlying asset or no underlying principal amount is not traded here. ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സ് ആണ്. കൂപ്പൺ സ്വാപ്സ്, and this offers a condition where parties exchange each other's fixed and floating interest payments. ഒരാളുടെ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും മറ്റൊരാളുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റും ആയിരിക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, കൂപ്പൺ സ്വാപ്സ്. ഇനി ബേസിസ് സ്വാപ്സിൽ ഓഫേഴ്സ് എ കണ്ടീഷൻ വേർ ദ benchmark is exchanged for another benchmark under floating rate. ബെഞ്ച്മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡെക്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലിബർ, ലണ്ടൻ ഇന്റർ ബാങ്ക് ഓഫ് റേറ്റ്, നമ്മുടെ ലിബിഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ലിബിഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഓഫ് റേറ്റ്, അതാണ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പൊ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് അറ്റ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിലാണ്, ഫിക്സഡ് റേറ്റിലാണ്. ഓക്കെ. Then cross currency swaps.
it offers a condition where the fixed rate flow in one currency is exchanged for floating rate flow in another currency. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത്. റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പൊ ആ റിട്ടേൺ ആണ്, റിട്ടേൺ ഫോർ ഫിക്സഡ് റിട്ടേണും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിട്ടേൺ. അതിലൂടെ അതിന്റെ ആ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യത്യാസം, അതിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്സിൽ വരുന്നത്. Because they were here, the what we are trading here is rate of interest, and it is just considered as a commodity for making contract, and we are trading rate of interest, and benefit received from such contract is depends upon the price, the variations that happens in the rate of interest. Okay, അതാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മൂന്ന് തരത്തിൽ കൂപ്പൺ സ്വാപ്സും, ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത്, ബേസിക് സ്വാപ്സും, ബേസിക് സ്വാപ്സിൽ രണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സുകളാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസ് കറൻസി സ്വാപ്സിൽ ഫിക്സഡ് ഫ്ലോയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫ്ലോയും ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് swap is currency swap, and currency swap is the agreement one in which both principal amount and interest on loan by in one currency is exchanged for principal and interest payment on loan in another currency. So, in other words, the currency swap is in a currency swap, the parties exchange interest and principal payments on debt denominated in different currencies. In the beginning, the principal amount are exchanged at a spot rate, and during the length of the swap, each party pays the interest on principal amount. At the end of the swap, the principal amounts are swapped by either at a prevailing spot rate or at a pre-agreed price. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കറൻസീസ്, കറൻസി principal amount in one currency and its rate of interest, and principal amount in some other currency and its rate of interest that we could get. നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ബാങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മളൊരു നടത്തിയ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ്, അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ amount, അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ giving a deposit or principal amount in the form of US dollar to some other person, and the return should also be in US dollar, and we are buying the principal amount in the form of euro along with its rate of interest. അവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ആസ് എ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂറോ ഡിനോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോറോ ചെയ്യും, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കറൻസി ഡോളർ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അവർ ബോറോ ചെയ്യും, നമ്മൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യും. And during the life span, the interest will be paid by each person who are engaged in the contract. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യും. ഇനി എക്സ്പയറി ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ്, ഇത് ഒരു സ്പോട്ട് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ പ്രൈസസിൽ ഇവ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഒരു ഇവരുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള രണ്ട് റീജൻ ആയിരിക്കാം, രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം, രണ്ട് മാർക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ്, അതും എലോങ് വിത്ത് ഈ പറയുന്ന കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലുള്ള വേരിയേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് that one person can earn from currency swap. Okay, currency swap often takes place between countries, and this allows the counterparties to borrow easily and cheaply in their home currency. Okay, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. കറൻസി സ്വാപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റ് കറൻസികൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് വരുന്നു, അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മുടെ ആവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി.
അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റീപേയ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ മതി. ഒരു ബോറോയിങ് മെക്കാനിസം കൂടിയാണ്. റീപേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെയിൻ, അഡീഷണൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി റിസീവ്ഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, ആ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലുള്ള വേരിയേഷൻസ്, അതേപോലെ വി ആർ ഹാവിംഗ് ആക്സസ് ടു ദ ഫോറിൻ കറൻസി ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. And the benefit, of course, it depends on the differences in the exchange rate. Whether the market depends on the market price and the agreed price. Okay. So this is currency swap, and that's all about the swap operations. And in this module, we have seen options, few features, types, meaning, then use, etc. Then we have also seen swap operations, swap agreements, especially the interest rate swap and currency swap.